Hello, my back throttle. My name is Beast, and today we're back with Doom posting. I mean, meant Sousaku Kanojo no Ren'ai Koushiki, but quite frankly, what's the difference right now? Anyways, just keep chipping away at this one. 私は今日ゆめみんの部屋にお泊まりなので見送りです。Good job. Careful on your way back. There we go. Yumemi. 冷たいものを食べすぎてトイレで大激戦中らしいです。Sounds like Yumemi. Heisa's already gone, so the only ones left are. 私もとしきの部屋に泊まっていいかしら。Of course not. じゃあ私はお先に。またね。仕方ない。私もここは一旦撤退することにしよう。またね、としき。雪崎エレナ。何？ちょっと話したいことがあるんだけど。私はないけど。あんたの事情は聞いてないわよ。ともかく、ちょっと付き合いなさいよ。まあ、いいけど。それで、話っていうのは？単刀直入に言うわ。としきのことは諦めなさい。としきの思いはあんたに向いてない。そのぐらいは理解しているのでしょ。それを決めるのは私だわ。この思いが続く限り、諦めることはない。それと、他人に諦めさせようとするのなら、まず自分から行動するべきだと思うけれど。何のことかしらね。わからないのなら説明してあげる。あなたはとしきのことを。やめて！その後に続く言葉を言ったら、私はあんたを絶対に許さない。あなたも不器用な人ね。気持ちをごまかし続けるのは苦しいだけなのに。だから私はとしきに何度だって思いを伝える。じゃあ私は帰る。ほんと、やっぱりあいつは気に入らない。 Why are they fighting? 本当に私は何をしているんだか。Early July. すみません、夕食までごちそうになってしまって。いいのよ。今日はゆめみもゆいなちゃんの家にお泊まりだから一人分浮いちゃっているし。I'm just fucking salve for the back of my ears right now. So I have to walk around for like half an hour without glasses a day, twice a day, and it's not nice. それより食事内容は大丈夫？はい、今はまだ制限もないので大丈夫です。Aisa's plan was to stay over at Kiria's place after our work finished here. However, Kiria's recording the session dragged on longer than expected, hence why Aisa's eating with us right now. ならよかったわ。あとは味が合うかどうかだけど。ちなみさんの料理美味しいです。正直さより亭にスカウトしたいぐらいですから。あらあら、お上手ね。なぎま書店が閉店したら雇ってもらおうかしら。You're already thinking ahead if the bookstore closes? Jinami knows Aisa's current situation. I'm genuinely amazed that their attitude and expression have changed one bit. I really admire that about her, because they show just what it means to be an adult. Huh? Aisa suddenly drops the chopsticks she was holding. Picked them up off the floor for her when I realized she was staring at her right hand. You okay? Bring a new pair of chopsticks. お願いね。 She gives me a smile. I can still detect a trace of despair from her. I pretend I don't notice anything and bring her a new pair of chopsticks from the kitchen. Should be around here. Out to the annex to grab Isa's bag, which has been left in there. Isa's noticed first and started to make her way, but I offered to grab it for her since she was chatting so happily with Jinami.
I just want her to talk with Chinami, even if it's just for a few more minutes. Ah, there it is. Find what I'm looking for by Isa's seat, so I go to grab it. But I drop it due to how dark it is. It's still half open, causing some things to fall to the floor. A bunch of pill bottles scatter all over the floor. Better pick them up. I fetch everything and put it back in the backpack before heading out to the annex. Will I be able to spend the next year with Isa like this? Just thinking about this is enough to shock my idealistic self back to reality. Huh? Isa? When are you going to stay at Kiria's house? I'm in my bed scrolling on my phone. Isa suddenly pops into my room. その予定だったんだけど、朝一で急な仕事が入ったみたいでね。キリハは構わないって言ったんだけど、邪魔したら悪いかなって思ったから、こっちに宿泊することにしたんだ。Alright, so where are you going to sleep? 私はほら、一人だと体調が急変したらダメだから。Ah, so you're gonna sleep with Chinami. いや、トシ君と、なんだけど。Huh? ダメかな。Nah, it's fine, but sleeping in the same room with Isa. Crap, I can feel my face getting hotter the more I think about this. I'll bring a futon then. うん、ありがとう。End up laying on bed while Isa sleeps on a futon right next to my なん bed. かさ、昔もこうしてトシ君の家にお泊まり会したよね。Yeah, stayed over at my house so many times. You're always such a restless sleeper that you managed to make your way into my futon. それは昔の話。今はちゃんと治ってるし。You always said that, but every time I woke up, you were always sleeping right next to me. そんなことしないって。多分。You think? Hey, Isa. 何？ Do you still like happy endings? うん。好きだよ。Okay, from all the tragedies you've written up until now, I would have thought that you'd like better endings better now. それは。この際だから話すよ。トシ君と離れ離れになってからも幸せな物語を書こうとしてた。でもどうしても書けなかった。理由は簡単で、私自身の初恋が実らなかったから。私の初恋が実らなかったのに、どうして作中の登場人物は幸せなんだろうって。自分の想像した登場人物たちに嫉妬してた。心が狭い自分を恥じた。だから何度もハッピーエンドにしようと思った。でも私の病気のことが分かって、さらにハッピーエンドが書けなくなった。私の人生はバッドエンドで終わるのに、どうして私の書いている物語はハッピーエンドなのか。世界を創造する神として許せなかった。 So that's the reason. You hear that, Kudo Keisuke? She can't fucking stand you!クリエイター失格だと思う？ Of course not. Each of us paints their stories with our own feelings, giving them our own unique luster. Because of your unwillingness to forgive that you were able to write those amazing stories. That luster etched into people's hearts, allowing Sakura Yazaka's name to reach new heights. そうかな。そうだったらいいな。みんな私を忘れずにいてくれるかな。 Nice, son. I'll never forget you.
swear that it will never. I swear that will never happen until I breathe my last. Could I ever forget my dear childhood friend, my rival, first love? ありがとう。トシ君に覚えてもらえるなら本望だよ。Seeing my childhood friend smile like that makes me feel like she can just disappear at any moment. Overtaken by a sense of urgency, I ask her a question. Alright, I have a question for you too. Can you tell me what that kiss meant? ああ、あれね。あれは勢いというか、なんかやっちゃえというか、後悔がないようにというか、ノーコメントで。That's a pretty big deal. そんなに？ Oh, it was my first kiss. それを言ったら私もだけど。Oh, let's go to sleep. そうだね。おやすみ。 You rashly turn away from each other. Shit, I can't take this anymore. My cheeks start burning like crazy the more replaying the kiss in my head. Here I am, sleeping in the same room as her. Come on, you massive idiot, why are you thinking about this right now? I force myself to close my eyes and clear my mind. No one needs to know that it took me over an hour to fall asleep. It's Saturday now. Usually we'd spend today working in the annex, but it's in an hour before we typically start, and I'm at the beach near the station. お待たせ、トシキ。 No worries, I just got here too. So about the thing you wanted to talk about. Is that bad? トシキ、好きよ。ごめん。待っているつもりだったのだけど、どうしても我慢できなくなったから、気持ちを伝えたくなった。I mean, it's pretty obvious based on what you usually say and how you usually act. 正確に言えば、トシキの答えをもう一度聞きたくなった。My answer. うん。トシキの返答をちょうだい。My answer's clear. That being said, Yukisaki isn't just looking for an answer, she's looking for an explanation as well. Fortunately, my reasoning is clear as day. Sorry, can't go with you, senpai. Can't because I like someone else. そう。それでも、私は諦めない。きっといつか、トシキを振り向かせてみせるから。Senpai. I reject her for the second time, yet Yukisaki is still smiling. The whole world became pitch blank when Kiria rejected me. I don't think I could have smiled like that. Senpai is just strong. それだけ。私は先に離れに行ってるから。Okay, I'll walk around a bit and then head over there myself. またね。 Yukisaki leaves the beach in short order. See her off, and when her figure disappears from view, I turn around and stare at the sea. Don't know how I feel, huh? 結果なんて分かっていたのに、どうして真正面から行くのよ。結果なんて、やってみなければわからないわ。私がトシキのことを好きで、その気持ちを伝えたい。あわよくば、恋人になりたい。だからもう一度告白した。それだけのこと。やっぱり私、あんたのことは嫌いよ。そのまっすぐさは。私にとって、毒に近いもの。キリちゃん、何か悩み事？別に仕事は順風満帆だし、何も悩むことはないじゃない。さっきからため息ばっかりだったよ。そうなの？うん、それもすごい深刻そうな顔をして。そこまで。私もまだまだね。そういう時は頼りがいのある大人に相談してみなさい。その頼りがいのある大人っていうのはどこにいるの？ Damn, you didn't have to color like that. 目の前にいるよ。私だよ。頼りがいのある。キリちゃんより人生経験だけはあるからね。それは不安材料にしかならないのだけど。まあいいわ。私も誰かに話してすっきりしたかったし。
これは友達からの相談なんだけど、好きな人がいるけれど、その人には自分ではない別の好きな人がいるらしい。この場合ダメ元で告白するべきなのかと。キリちゃん、鏡くんに告白するだから友達の話って言ってるでしょうが。 I mean, in this case, literally, it's just that it's already happened. の？だってキリちゃんって友達少ないというかほぼいないし。私だっているわよ。学園に登校するといつも周りに人が集まるもの。キリちゃん自身はその人たちのことを友達だと思っているの？そんなことはどうでもいいのよ。答えないならこの話は終わるけど。ちゃんと答えるよ。そうだな。ダメ元って分かっているのなら普通は諦めるんじゃないかな。そこで迷っているってことはその子はどんな結果であれ前に進みたいんだと思う。なので前に進むためには思いを伝えるしかないと思うよ。へえ、メイにしてはまっとうなアドバイスね。私にしてはって何？もしかして私めちゃくちゃキリちゃんに舐められてる？待たせてしまったわね。ごめんなさい。 One confession after another. Oh, I just got it too. After school, and I'm meeting up with Kitty so we can head out together. Of course, this isn't a date. In the same class, no, such a pain in the ass to meet up like this. 私の立場を考えれば仕方ないことよ。でも一度ぐらい何もかも対面を捨て去った学園生活を送ってみたかったわ。Not abs, I'm sure the whole school will be gossiping about you. So I'm helping you pick out a birthday present for your dad, right? ええ、今までは私が勝手に選んでいたけど、どうせなら男の子の意見を聞いた方が良いかなと思ったの。I don't know if I'll be much help, but I'll try. その時は役立たずと罵ってあげるわよ。 If you say it as Kitty Natsukimi, I'd consider it a reward. 気持ち悪い。 It was a joke. Please don't look at me like you're completely revolted. Have you already thought about what you want to give him? それが今回は全くなしよ。さすがに何年も送っているとネタ切れに陥っていてね。どうせならと思ってあんたに相談したのよ。 Seems like something you'd consult Sousaku or Aisa with, so I'm glad she's placing her trust in me right now. Maybe there's something else she wants to talk about. Nah, there's no way. I'm definitely overthinking it. Well, how about a card holder? You can use for work, and I'm sure you'll get a lot of mileage out of it. 個人的には日常で使えるものが良いかしら。 So how about a wallet? Oh, that might be a little more expensive. 財布は去年送ったばかりね。 Okay then, does your dad drink? ええ、毎日晩酌をしているはずよ。 So how about giving him a cup? Since it's just a cup, well, one more wouldn't go to waste. そうね。それはいいやんかも。グラスを売っているお店に行きましょう。デザインを吟味したいから。 Okay. Can't find a good one. そうね。これっていうのがないわね。 Is our third store ready? I'm gonna keep looking. ええ、人に送るものだもの。自分が納得するものを送りたいわ。 Kitty sure is dead serious about these types of things. Like she has strong convictions, or rather she's really sincere. あんたは離れでエースの作業もあるだろうし、この辺りでいいわよ。付き合わせて悪かったわね。 Don't worry about it. I told Yukisaki that I might be late or might not make it today. The father also took great care of me, so I can wait until we find something. Also, it's been a long time since we've been together like this, Kitty. I want to enjoy this a little more. Kitty? なんでもない。自分の単純さに呆れていただけよ。 Huh. I'm glad we found a design that Kitty is happy with at the fourth store. By the time we arrive at Tsukinomihama, night has already enveloped our surroundings. Make it to the point where we have to part ways. 今日はありがとう。
助かったわ。 I'm just glad you didn't have to scold me for being useless. あら、ご褒美にしてもいいのよ。 I told you it was a joke. Anyway, say え it. あ So I'm wrong. いや、なんていうか、その Oh, by the way, I have some to tell you, Kiria. 伝えておかなきゃいけない Yeah, some very important. 大事な話。あ、そういう流れ？ I have no clue what she's on about, but I feel like I should tell Kiria first.ええ。 It's not a confession. Don't get so happy. I was thinking of confessing to Aisa. But thinking about Aisa's future, I don't know if I should confess or keep what I'm feeling to myself. Also, I want her to focus on writing Aisa's script. But if I don't tell her how I feel right now, I think I'll regret it for the rest of my life. Kiria? There's a swirl of emotions on her face. Despair, regret, helplessness, anger. What kind of demons is she fighting inside of her? The more I think about it, the more I feel her anguish. あんたの答えはもう決まってるんでしょ？アイサはあんたの告白ぐらいでクリエイターとしての矜持は揺るがないわ。それはトシキが一番理解しているでしょうに。あとは思いを持って書けるだけよ。アイサがどんな答えを出すかは私にもわからない。でも時間はあまり残されていないと思うから。 Thank you, Kiria. I'll keep moving forward then to the bitter end. ええ、せいぜい頑張りなさい。 So, what do you want to tell me, Kiria? 大丈夫よ。たった今解決したから。 How convenient that she doesn't have to confess for her resolution. Gotta keep the guy in the dark. 本当に面倒な感情ね。こんな思いをみんなしてるなんて。なんで涙が出てくるのよ。本当にバカじゃないの。この程度で。ああ、まったく。私もまだまだ子供ね。こんな公式もない感情なくなっちゃえばいいのに。Made lunch at the cafeteria by myself since Shion and Yuma both are busy with some. Just then, Yui and Yumi approached me. お兄ちゃんだ。一人でどうしたの？ぼっちなら私たちと食べません？ Sure, let me join you guys then. So, vacations come up. Do you have any plans? 私は同人イベントの原稿と AS の仕事と外部で受けた仕事で休みは潰れるかな。私もゆめみんとほぼ変わらないです。ついでに学園の課題もあるので、夏休みを満喫とはなかなかいかないですね。先輩はどんな予定なんですか？ I have to write the script for AS plus study for my entrance exams, so I'll be spending most of my summer vacation doing that. 学生最後の夏休みなのに見事な灰色ですね。Oh, shut up. Not like yours will be much different. じゃあ先輩は女の子と遊びに行く予定があるんですか？ No. じゃあ誰か狙っている人とかは？ Nope. なるほど。綾瀬先輩ですか。 How did you know? ほう。お兄ちゃん、見事にゆいちゃんの釜かけに引っかかってるけど。What? まあ分かってましたけどね。先輩が綾瀬先輩に思いを寄せているのは正直後から見てもお似合いでしたし。それはわかるかも。Won't be looking good together for long, though. If you happen to meet Aisa, don't tell her anything, 言 please. いませんよ。そんな無粋なことはしません。お兄ちゃん、その気持ちってアイサさんに伝えるの？ That's the plan. You know, don't want to have regrets down the road. そっか。応援してる。Yeah, thanks. あ、今めちゃくちゃ絵を描きたくなってきた。 Aisa's suddenly. お兄ちゃん、ゆいちゃんごめん。教室に戻るね。
Wait, Yurimi ignores me and instead grabs her tray, gets up, and leaves the cafeteria. Amoshi, what's wrong with Yurimi? 現時点ではなんとも。で、ただ、ゆめみんも大変なんですよ。いろいろと。Escapism is hitting again. おー、ゆいちゃん、クレーンゲームうま。人間関係の構築はうまいことやってたからね。よく付き合いでゲーセンにも来てたし。というか、今日は私に話があるって言ってたけど、何？ちょっとね。なにもしかして好きな人でもできた？違うよ。ゆめみんに聞きたいことがあってさ。ゆめみん、先輩のことが好きだよね。何言ってるのさ。お兄ちゃんだよ。身内としては好きだけど、男の子としては見れないかな。感情の出やすいゆめみんがボロを出さないってことは違うのか。そうだよ。というか、私ってそんなに表情に出やすいの？私はそういうゆめみんが好きだよ。見事にごまかそうとしてるよね。まあまあ。最近絵の調子もいいゆめみんをからかいたくなっただけだって。そういえば、いつから調子いいんだっけ？確かコンペの時からだったかな。あの時お兄ちゃんが私の絵を好きって言ってくれて、絵を描いている私も好きだって言ってくれたんだ。それから絵を描くスピードが上がってさ、やっぱり私は褒められて伸びる子なんだよね。そういえばゆめみんって本格的に絵を描き始めたのって不登校になってからだったよね。現実を見たくなくて、辛い現実から逃げるために絵を描き始めたんだ。つまりゆめみんの絵を描く原動力は現実逃避？そう。現実は辛いからこそ私は二次元に逃げるのです。ああ、そういうことなんだ。ねえゆめみん、多分それは。いや、ゆめみんはさ、絵を描くのは好き？まだまだかな。でも前よりは間違いなく好きになってると思う。だって今は絵を描いていると何もかも忘れて没頭できるから。なんで抱きしめてくるの？もしゆめみんが絵を描くことをやめたときはさ、私は必ずゆめみんの味方でいるから。ありがとう。She's でも confused. 何のこといつかわかるよ、きっとね。It's about finding some vacation as a student. Trying to find an opportunity to confess to Aisa-Route on the day she's coming over to our house to work. I'm confident we'll find some time alone. Then. じゃあ私は朝早くから仕事だからお疲れ様。とりあえず寝てくる。Kusaki is an innocent arc working on an entirely different project. Thus, as a result... なんだか初めの頃に戻ったみたいだね。Oh yeah, now to think about it, the reason we ended up using this place was... あまりにも議論が盛り上がってお母さんに家を追い出された時だよ。That's when Chinami kindly allowed us to use this place. It's been a year since then. I'm sure it does fly. そうだよ。ぼーっとしていると卒業なんだから。Waiting for your dad? さっき連絡が来たけど仕入れの仕事で着くのが遅くなるって。That's the case. I think there's gonna be a fireworks show on the beach. About to start. Wanna see it? いいけど今から海まで行くの？ Nah, I have the perfect seat for us. すごい。確かにここは特等席だね。Use a ladder and climb to the roof in order to enjoy the fireworks. I'm sitting right next to Ice in case she needs any support, even if I might not be that useful. ありがとね、確か。
Nah, it's nothing. That idea just sort of came to me just now. そっちもだけど、今のお礼は違う意味かな。もう一度クリエイターとして生きるために背中を押してくれたことだよ。That's just my selfishness. Rallied everyone and dragged you from your hiding spot, Aisa. Even though I still don't know if that was the right thing to do. 私は良かったって言えるよ。だって今生きてるって思えるもん。大切な幼馴染とこんな綺麗な景色を見ていられるのだから。私、トシ君に出会えて本当に良かった。Feelings start to bubble over seeing her adorable smile. It's now or never, Toshiki Kagami. There's a way you tell her how you feel. I'm also happy to have met you, Aisa. So I want to tell you something. Huh? I love you, Aisa. 私もトシ君のことが好き。That's... Does that mean we're dating now? Trying to myself in my delusions, Aisa smiles in a much more melancholic way and opens her mouth. でも、君とは恋人同士になれない。Because your life expectancy? 違うよ。私は私の矜持を守るために君とは付き合えない。What do you mean? I can ask her what she meant. The car horn interrupts me. What the fuck does that mean? Looks like Aisa's dad is here. じゃあ今日はこれで。手握ってもらってもいい？ Yeah. Aisa uses me for support to get down from the 今 roof. 日は本当にありがとう。花火が見れて嬉しかったよ。Aisa, your answer won't change, will it? 変わらないよ。またね、トシ君。With that, Aisa gets into Dad's car and returns to the hospital. This means I was just rejected, right? I do find it stupid, like, oh yeah, I can't be his girlfriend to protect her own pride. Girl, you started openly pouting when you told her parents that you're not going out, actually, that it's a misunderstanding. When she asked when you told them that she wants to continue writing. Your pride is not that fucking important, clearly. A few days pass in the Sass case my lips every time I think about it. I haven't had the chance to speak with Aisa since. Rather, just think it would be really awkward to do so right now. Feels that way, but she doesn't want her. Why? I let a heavy sigh. Guess you could say I was rejected. However, I'm having a hard time accepting that ちょっ fact. と Huh? Kiria? What? 来なさい。 She grabs my hand and pulls me to the shopping district. What's going on? She continues to silently pull me until we arrive at Lika. あれ、珍しい。二人一緒に来るなんて。あんまりにも落ち込んでて見ていられなかったのよ。で、鏡くんに何があったの？アイサに告白して見事に玉砕したのよ。それは納得だね。How did you know? ここまで落ち込むってなるとどう考えても振られる以外ないでしょうが、一応失恋して落ち込んでいる姿は前にも見たし。それでキリちゃんは鏡くんを慰めてそのまま奪い取っちゃう感じなの？そもそもいらないわよ。ただでさえ女の子に振られて落ち込んでいるのにキリちゃんが傷口に塩を塗ってる。はあ、あんたはこれからどうするの？ What am I gonna do? Hold on, I think the two of you are misunderstanding 勘 something. 違い？ Aisa told me she loves me, but she told me she can't date me. は？病気のこともあるからかな。 Hanazaki, how long have you known about the キ situation? リちゃんとお見舞いに行くことがあってね。そこで知ったんだ。 Okay, that makes sense. It's possible her response is because of her illness, but this is what she told me. I can't go out with you because I want to protect my pride. 矜持ね。相変わらずめんどくさい女ね。それ見事なブーメランだよ。うっさい。で、
あんたはその答えに納得してるの？ If that had convinced me, I wouldn't be so depressed. If you both feel the same way, I don't want to give up on her. At this point, I have to question her about her pride. それが分かっていながらどうしてすぐに尋ねないのよ。 Well, that's... さすがに振られたばっかりの相手に声をかけるのは相当な勇気と覚悟が必要だよ。頭では分かっていても足が動かないってことは人間誰しもあると思うし、キリちゃんだって自分で割り切ってると思っていても割り切ることができないことがあるでしょ。一体何のことかしらね。ともかくあんたの新規臭い顔は見ていられないわ。アイサと二人っきりで話せるようにセッティングしておくから心の準備をしておきなさい。 No, I can do that myself. アイサのことだから二人きりで話したいなんて言ったら避けられるに決まっているじゃない。だから逃げられない状態にして決着をつけてくるのよ。 Sorry for bothering you so much with this. 私の勝手よ。気にしないで。セッティングができたら連絡するわ。 Sure, thank you so much, Kiria. Something else you want to say? あんたの顔を見ていたらムカついてきた。 Why? After that, Kiria tells me she's having a business meeting with Hanazaki, so we part ways with me leaving Lika. Mostly astonished Kiria is offering to help me. Despite her thorny attitude, she's really kind. I can tell she's looking out for me. Can't waste her kindness. へえ。ほーん。ほーん。言いたいことがあるならはっきり言いなさいよ。キリちゃんって結構お人よしだよね。単に見ていられないだけよ。AS の制作にも支障が出るといけないし、それにけじめはしっかりとつけたいし。何よ。やっぱりキリちゃんはお人よしだなーって。うるさい。 Better settle all this once and for all. Thanks for everything. I'll let her know exactly how I feel about everything. Yeah, I get out there and get rejected again. You're already thinking she's gonna reject me again? After reading Kiria's questionable words of encouragement, I continue making my way toward the hill. Aisa's already here, gazing out toward the city. I approach and she turns around. A look of shock emerges on her face, and for just a moment. キリハってお人よしだよね。 Yeah, she ト is. シ君と二人きりで会うのは避けようと思っていたの。バレちゃってたか。 I wanna give up on you, Aisa. So I want you to explain to me that pride you talked about earlier. 納得できたら私を諦めてくれる？ Only if you convince me. わかった。なら話すよ。仮に私たちが恋人同士になったとして、最後に訪れるのはどうあっても悲恋だよ。約束されたバッドエンド。私はそんな結末を望んでいない。何より私はハッピーエンドが好きなのだから。 One wants to start a relationship knowing the end is imminent. Aisa believes in a world where people get together because they can envision a wonderful future together. But that's not all. I'm the one who decides that. Huh? You're not the one who decides whether it's a bad ending or a happy ending, Aisa. If I enjoy the time I spend with you, even if I couldn't be with you forever, I'll proudly explain what's a happy ending. So let me repeat myself. I love you, Aisa. I want you to be by my side for as long as time permits you. 私は嫌だよ。両思いってだけで私は良かった。それ以上は望まない。幸せなことが多い分、いなくなる時に心残りも多くなってしまうから。 Then I'll make you so happy that you won't be able to have any regrets by the end. When the time comes, I'll make you say you were beyond happy. ほんと、まっすぐで嫌だな。信じたいって思っちゃう。幸せになりたいって思っちゃう。
plot twist, heightened hormonal output due to excessive feelings of adoration and love. Fucking cure her fucking her fucking condition by just reigniting the brain. Like the bad bits in the brain are just fucking washed away by a tidal wave of just hormone. 本当に私でいいの？恋人として一緒にいられる期間も短くて、恋人らしいこともほとんどできないのに。Seems I want you, Aisa. If it's not you, I don't want anyone. Gently pull Aisa toward me and hook her. I encase her trembling body in my warmth. 本当に仕方ないな。トシ君は私のこと幸せにしてね。Yeah, I swear. So I'll make it the happiest girl on earth. That's where our lips meet. It's a remake of a first kiss. That's the first thing that comes to my mind. The second kiss with us is completely different from our first. I was caught so off guard back then that I couldn't enjoy the sensation of her lips. On my lips, I mean. However, it's also clear to me now. A soft and vivid feeling. You know, kissing someone you love would make you this happy. Can't believe I love Aisa so much. It's the middle of August, and my final summer vacation is coming to a close. And if I have the time, I would make sure to visit my girlfriend and spend time with her. そういえば、私たちが付き合ったことって誰かに言った？ Well, of course. A lot of people were supporting me, and some others were super worried about me. So I tried to take responsibility for that. そっか。どういう反応だった？ If I remember correctly, I recalled the conversation I had with those two while giving Aisa the rundown. アイサさんと恋人同士になったって。 Are you opposed to Jian? いえ、別に反対ではないですが、あなたは大丈夫なのですか？ I'm a bit taken aback that Shion is concerned for me. What, will pigs start flying tomorrow? I'm prepared for everything. If I didn't tell her how I felt, I would be filled with regret once she left us. そうですか。それならば、私からは何も言うことはありません。心の底からあなた方の幸せを願っておりますわ。Thank you. Glad to hear that. By the way, it would be great if you were usually this honest. それとこれとは別の話です。 Even after 3 years of friendship, Shion still behaves the same as ever. God, does somebody think it's time for you to tell me why you're so hostile to me? 墓まで言うつもりはありませんわ。あれ、てっきりもう話しているのかと。 Even if I ask her about it, she doesn't want to tell me. 簡単な話だよ。クリエイトナンバーガールズとシオンがメインライターを務めたマジックガールズ王の発売日が丸かぶりしてね。CNG にすっかり話題を取られ、MGW は知る人ぞ知るゲームになってしまったんだ。シオンはシナリオに相当な自信があっただけに、そのショックは押して知るべしといったところかな。Damn, didn't expect that to be the reason for her resentment. Huh? So that's why she sees me... that's why she has seen me as her enemy for the past 2.5 years? 別に私はあなたを敵視はしていませんわ。単にライバルとして意識していただけですもの。そしてそれが恋心へと変わっていくのだった。変わりませんわ。変なナレーションはおやめなさい。 She's bright red with anger, so it's probably best if I don't push her buttons right now. Don't you fucking put on that dumbass face, Yuma! What about you, Yuma? What do you think about me dating Aisa? 僕からはおめでとうっていうぐらいさ。むしろ君たちは結ばれるのが遅すぎたよ。そのぐらいお似合いだったからね。I'm gonna blush with how honest you are. 残された時間は少ないだろうけど、綾瀬さんのことを幸せにしてやってほしい。それができるのは君だけなのだから。Of course. I started dating Aisa.
I take advantage of the fact that Yumimi and Yukisaki are both here at the annex, and that Amahoshi is here for a meeting to make my announcement. 綾瀬先輩と付き合ったって、どっちから告白したの？ I confessed about a week ago. 綾瀬先輩は OK 出したんですか？ After going through a bunch of hurdles. トシキ、 Senpai? 私はおめでとうとは言えない。だけど綾瀬さんのことをお願いするわね。今の彼女を支えられるのはあなたしかいないのだから。I know Erina is not as bad of a person to be like, oh yeah, hell yeah, I can be the rebound. But it'd be fucking funny if she was like, I won't congratulate you, I'ma just wait to be the rebound. Wasn't ready for でも that. アイサさんってもう Even then, I didn't want our time to end without telling her how I feel. In the past, I couldn't tell her how I felt and regretted that for such a long time. そうですか。先輩と綾瀬先輩が決めたのなら私は祝福しますよ。私も2人にはいっぱいお世話になってきたし、私やるよ。AS のメイン原画として頑張るよ。 Thank you, Amoshi, Yumimi. Not you though, Erina. Fuck you, Erina. そっか。みんな大反対ってわけじゃなくてよかった。あれ、キリハは？ I told her online, and her only reply was, congratulations, I'm glad. キリハらしいね。今回一番背中を押してくれたのはキリハだから、今度お見舞いに来た時に直接お礼を言っておかないと。でもごめんね。せっかくの夏休みなのにこうして病院で話をするだけになってしまって、会える時間も限られているし、デートも行けない彼女でトシ君に申し訳ないなって。 Ah, put it like that. It's a blast talking to you like this, Aisa. トシ君、 Are you bored of me, Aisa? そんなことない。今までずっと病室で本を読んでばかりで、景色もこの部屋だけでまるで灰色のようだった。だけど最近はいろんな人がお見舞いに来てくれて、恋人もできて、一瞬にして私の世界が色づいたんだ。最も生きているんだって思えるのはこうしてトシ君と過ごしている時間なんだよ。 More than when you're creating. あれは命を懸ける時間だからね。全く別物かな。 Have you ever written stories with your life on the line? That's literally what's going on. It's literally just, have you ever blank with your life on the line? It's just like, picked up a pen. Alright, I'm glad to hear your world is much brighter now. Besides, we can still do stuff together as a couple. Huh? Gently place my hand on Isa's cheek. Understanding the implication of my words, she blushes a little. Isa, may I? Bring my face towards her and our lips. We immediately separate from each other the moment we hear the knock on the door. お邪魔するわよ。ちょうど仕事の予定が急遽空いたから来たけどって。キリアいらっしゃい。本当にお邪魔だった？ You weren't doing anything! But you were about ご to... めんね。キリハにはいろいろ迷惑も心配もかけて。気にしないで。私もいい人生経験になったし。人生経験？これでまた役者として演技に深みをつけられそうってこと。だからアイサから私に謝ることなんて何もないのよ。いや、でもむしろ謝られた方がムカつく。キリハがそれでいいなら。いいのよ。これが私の将来の糧になるのだから。積もる話もあるし、久々に3人で雑談でもしましょうか。We talked to Kiria about work, ass, and all other things that have happened lately. Seeing before me might be something I'll never be able to experience again. I'm very happy that I was able to make that step at the... take that step at the station.
I'm on the train to Tsukinomihama. Talk to Kira, who's sitting next to me. Really, thanks so much for giving me the push I needed. 決断して動いたのはトシキなのだから、お礼を言われる筋合いはないわ。Still want you to know that I'm real grateful to you. それなら、 That's the case. それなら、ちゃんとアイサを幸せにしてやりなさい。Of course, that's the plan. Face softens after hearing that. Tell me I'm that unreliable. 約束よ。そうじゃないと、私が許さない。 Putting a lot of pressure on me. それだけ期待してるってことよ、元彼。I better follow through if my ex-girlfriend tells me that. Also, isn't this the first time she called me her ex-boyfriend? Seasons change, thus heralding in September, but it can herald all at once. It's not going to continue for now because I'm going to fucking end the part here. I hope you guys just want to see you next time. Bye bye.